So இன்னைக்கு நாங்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நான் ஸ்பீக்கிங் கேட்க போறேன். அந்த ஒன்லி ஒன்ல எல்லாரும் அந்த ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க. அண்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஸ்பீக்கிங் பெண்டிங் இருந்தாலும் சொல்லிருங்க, பாத்துருவோம். இல்லாட்டி இன்னைக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸ்பீக்கிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் முடியவே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங்கும் செய்ய போறேன். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட். So let me start. So first பார்ப்போம், which period of your life do you like the most? So எந்த period of time உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கேட்டிருக்கு. So in our life நான் வந்து நமக்கு நிறைய பார்ட் பிடிக்கும். என்ன எங்களோட நிறைய பீரியட்ஸ் இருக்கு. இட் மீன்ஸ் நாங்க சைல்ட்ஹுட் பீரியடா இருக்கலாம், இல்லாட்டி நம்மளோட டீனேஜ் பீரியட்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்கூல் டேஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி யூனிவர்சிட்டி டேஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களோட ஒர்க்கிங் பீரியடா இருக்கலாம். So there are so many lifetime you enjoyed a lot. So can you tell me which period do you like the most? So first, just a discussion from you. Okay, can you tell me which period of life do you like most? Childhood. Yes, your childhood period. Yes. What about others? School period. Madhushani, your school period. Okay. Any different ideas from others? All right. So let's start. So here I'm going to explain. I prefer the childhood period of my life the most. So எனக்கு நான் prefer பண்றது என்னன்னா என்னோட childhood period தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். It was so much fun. ரொம்ப ஃபன்னா இருந்த காலம். There were no responsibilities, no tension. எங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்காது, எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லை. I just had to go to school and finish my homework. Just நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து என் homework finish பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் இந்த வேலையா இருந்தது. Mother prepared delicious for the family and all of us sat down and enjoyed it together. So amma delicious ana food வந்து செய்வா and எல்லாத்தையும் நாங்க enjoy பண்ணுவோம். Father took us for picnics and movies and trips out the city. So அப்பா எங்களை out of city, எங்க பிக்னிக்கா இருக்கட்டும், மூவியா இருக்கட்டும், ட்ரிப்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து கூட்டிட்டு போவாரு. All we went there and enjoyed ourselves. So எல்லாரும் நாங்க enjoy பண்ணோம். As I grew older, the responsibilities increased not only in school but at home. So நான் வளர்ந்த பிறகு எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகரிச்சிச்சு. ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்லாம வீட்ல இருந்தேன். I didn't understand the true meaning of the life. Life was not bed of roses like I felt in school. So I love my childhood days. So அதுக்கு பிறகுதான் இந்த வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தம் வந்து எனக்கு விளங்கிச்சு. வாழ்க்கை என்கிறது வந்து என்னது, கட்டில் மேல கிடக்குற ரோசா பூக்கள் மாதிரி இல்ல, என்ன பெட் ஆஃப் ரோசஸ். உங்களுக்கு அந்த ரோஜா இதழ்களை தூவி விட்ட மாதிரி பெட்ல போய் படுத்து நாங்க இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட லைஃப் இருக்காதுன்னு விளங்குது. ஸ்கூல்ல நான் அப்படித்தான் நினைச்சேன், ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை. சோ அதால எனக்கு பிடிச்ச காலம் வந்து இந்த ஸ்கூல் டேஸ். So நீங்க சொல்ல போறீங்க which period of your life do you like the most? Okay, then the next topic is what is the happiest moment of your life? So எது உங்களுடைய happiest moments? Okay, எது உங்களுடைய happiest moment since my childhood? Okay, I dreamed of making a career in the science stream and it came true when I passed my 12th in science stream with distinction marks. So சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு. சின்ன வயசுல இருந்து நான் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல நான் 12th எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி டிஸ்டிங்ஷன் மார்க்ஸ் வந்து எடுக்கணுங்கிறது வந்து இந்த ட்ரீம். ஸோ அது ட்ரூவாகவும் ஆகினது. During my A-level period, I worked very hard and learned all subjects. So A-level time வந்து நான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சேன் எல்லா சப்ஜெக்டையும். I took private tuitions to get extra practice of all subjects. So நான் tuitions போட்டு extra practice-உம் எடுத்தேன். I studied all subjects with sincerity. So நான் சின்சியரோட எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிச்சேன்.
I spent most of my time for preparation of the final exam. So, and most of the time, அதிகமான times நான் எக்ஸாம்க்காக prepare பண்றதுக்கு தான் செலவிட்டேன். But I was still afraid that the papers might be very tough. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது பேப்பர் கஷ்டமா வந்துடுமோ. Even after the exams, I worried that whether I did my best or not. So அதுக்கு பிறகு எனக்கு பயமா இருந்தது ஐயோ நான் இந்த எக்ஸாம் நல்லா செஞ்சனோ இல்லையோ. So when I finally got my results, கடைசி அந்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சப்போ I was very excited and happy. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருந்தேன். My parents were very proud of me and hence I also feel proud of myself. This was the happiest moment of my life. So இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா நான் சின்ன வயசுல இருந்து என் ஆசை வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து டிஸ்டிங்ஷன் மார்க்ல பாஸ் பண்ணணும். சோ அந்த ட்ரீம் வந்து எனக்கு கடைசியா ட்ரீமும் நிறைவேறியது. சோ அதுக்காக நான் கடுமையா படிச்சேன், சின்சியர் கிளாஸஸ் போனேன், சின்சியரா படிச்சு நான் எக்ஸாம செஞ்சேன். அப்பயும் எனக்கு எப்படா எக்ஸாம் எப்ப கஷ்டமா வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் இருந்துச்சு. எக்ஸாம் செஞ்ச பிறகு ஐயோ இது வந்து நான் நல்லா செஞ்சனோ இல்லையோங்கிற பயம் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வருமோ இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு. என்ன நாங்க எக்ஸாம்ஸ் இருந்தாலே இப்படித்தான், we always fear about those things. And கடைசியா எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்தது, எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் சந்தோஷமாவும் இருந்தது. சோ என் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம எனக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருந்தது என்னுடைய நினைப்பு. சோ இதுதான் இன்னொரு டாபிக். சோ நீங்க சொல்ல போறீங்க what is the happiest moment of your life? உங்களோட லைஃப்ல ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் சொல்ல போறீங்க. And next, what did you do yesterday? So நேற்று நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னேன், நேற்று நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். So you have mentioned so many examples. Okay, let me start. I got up in the morning at 7 a.m. Then I freshed up myself. After that, I did some exercise. So morning 7 மணிக்கு நான் ஃப்ரெஷ் அப் ஆகி அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு at 8 a.m. I took my breakfast and got ready for the office. So 8 மணி போல நான் இந்த காலை உணவை சாப்பிட்டுட்டு நான் ஆபீஸ்க்கு ரெடியாகி போனேன். I left my home at 9:30 a.m. and went to the office. So ஆபீஸ்க்கு 9:30 a.m. போல லெஃப்ட் ஆகி நான் போனேன். Yesterday, my boss appreciated me as I completed the task before the deadline. So நேற்று இந்த பாஸ் வந்து என்ன பாராட்டினான். எதுக்கெண்டா நான் அவர் கொடுத்த டாஸ்க வந்து டெட்லைனுக்கு முன்னால கம்ப்ளீட் பண்ணதால. At 2 p.m. I got the office break and I took my lunch. So 2 மணி போல நான் பிரேக் எடுத்தேன் இந்த லஞ்ச் சாப்பிட்டேன். After that, I came again back to my work. So மறுபடியும் நான் வேலைக்கு வந்தேன். At 10 p.m. I logged out my system and returned to my home. So 7 மணி போல நான் இந்த சிஸ்டத்தை லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேன். I took some rest and spent time with my friends. So கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். At 9 p.m. I took my dinner and listened some music. At 10 p.m. I moved to the bed and slept. So 9 மணி போல நான் இந்த இரவு உணவை சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பாட்டு கேட்டுட்டு 10 மணி போல பெட்டுக்கு போய் நான் தூங்கிட்டேன். So this is your third topic. The book I read recently. So can you tell me, here before did you read any books? Otherwise, what kind of books that you like the most? Can you tell me? Can you tell me? Do you have any habit to read books? Yes, ma'am. So what kind of books do you read usually? It's kind of the crime thriller. Its author is Chetan Bhagat and book name is 400 Days. Okay, all right. So what about others? So reading is very important, you know. So we have to read books daily. At least 1 or 2 pages we have to read. If you read some books, don't read hard type of books. Just read fairy tale books
or the storybooks or novels. So you can go through those things, because when you go through those things, you can learn many vocabularies, and you can learn the structure, how to make a structure, a sentence structure, and you can so many things. So we'll see the book I read recently. I read Snow White and the Seven Dwarfs last week. It is an interesting story. So கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸ்னோ ஒயிட்டும் 7 குள்ளர்களும்? யாராவது கேள்விப்பட்டவங்க இருக்கீங்களா? Fairy tale story. Snow White, Cinderella, and இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் படிச்சிருக்கோம். Cinderella, okay. Snow White? படிச்சிருக்கேன். Yes, படிச்சிருப்பீங்க. So someone have read that book. Okay, we'll see. I read Snow White and the Seven Dwarfs last week. So last week, Snow White story read பண்ணினேன். The story is about a girl called Snow White. And the story வந்து எதை பத்தினதுன்னா ஒரு Snow Whiteங்கிற girl பத்தினது. She is very beautiful. அவ ரொம்ப அழகானவர். Her stepmother hates her because he is ugly. So she plans to kill Snow White. The Seven Dwarfs save Snow White from dangerous. Finally, Snow White marries her handsome prince. So இது just என்ன சொல்றது, சின்னதா சம்மரி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதோட சம்மரி என்னன்னா, ஸ்னோ ஒயிட் வந்து ஸ்டெப் மதருக்கு கீழே இருப்பா. ஸோ ஸ்னோ ஒயிட், she is very beautiful, but her stepmother is very ugly. So at the time, she hates her daughter, and she called one of his servant and said, kill that daughter. Then so that story, and the servant கூட்டிட்டு வந்து அந்த ஸ்னோ ஒயிட்டை வந்து கொல்ல சொல்லுவாங்க. அப்ப ஸ்னோ ஒயிட் காட்டுக்கு தப்பிச்சு போவான். அந்த டைம் அங்க 7 குள்ளர்களை பார்த்துட்டு, ஸோ அவங்க தான் இவாவை சேவ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஒரு ஹேண்ட்ஸம் பிரின்ஸ் வந்து மேரி பண்ணுவார். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்டோரி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃபேரி டேல் ஸ்டோரிஸ் நீங்க ரீட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ட்ரை டு ரீட் சம் புக்ஸ். ஓகே. And a trip I went recently. So நாங்க ட்ரிப் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருப்போம். ஸோ அந்த வகையில, ஸோ நீங்க எங்கெங்க ட்ரிப் போயிருப்பீங்க? Where you went? Can you tell me? நுவரெலியா மிஸ். கேண்டி நுவரெலியா. Okay, நுவரெலியா. Okay, what about others? I went on trip Malaysia and Singapore since 2017 and 18. Oh, that's great. Okay. Recently, I went to Chittoor. What about others? ட்ரிப்பே போனது இல்லையா மற்றவங்க? Okay. We went on a trip to Novelia during the last vacation with our class teacher, science teacher, and my friends. So நாங்க trip last எங்க போயிருந்தோம்னா நுவரெலியாக்கு போயிருந்தோம். So class teacher and science teacher and my friends ஓட போயிருந்தது. We traveled by a private bus. We visited a tree factory and Hagala Gardens and waterfall. We bathed in the waterfall. We took photographs. It was an interesting trip. So இங்க சம்மரியா சொல்லியிருக்கு. நீங்களும் அதே மாதிரி நீங்க போன ட்ரிப் நீங்க சொன்னீங்க. இப்ப சிங்கப்பூர் போனண்டா, மலேசியா போனன்னு சொன்னோம், அண்ட் நுவரெலியா போனன்னு சொன்னீங்க, அண்ட் அவர் கித்துல்கல போனன்னு சொன்னாரு. ஸோ அது மாதிரி நீங்க ட்ரிப் போயிருக்கலாம். போயிருந்தா சொல்லுங்க. போகாட்டி நீங்க இந்த மாதிரி உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி யூ கேன் மென்ஷன் சம் ஆஃப் த திங்ஸ். ஓகேவா? And a visit to a place of historical interest. So it's my favorite historical interest. I like to visit historical interest. Always I like to visit historical. What about you? I always like to visit historical interest. I like Anuradhapura, Polonnaruwa, and Kandy. What about others? Do you like to visit of historical interest? Yes, ma'am. What about others?
கொஞ்சம் பேசலாமே. All right, so let's see. I visited Anuradhapura with my family during the last vacation. We traveled by van. We visited some of the religious places in Anuradhapura town. Next, we went to see the ancient ruins in Anuradhapura. We learned about the history of Sri Lanka from this visit. So, ancient ruins. Do you know what is ancient ruins? It means அந்த காலத்து கட்டிடங்கள் அதுகளை சொல்லுவோமே என்ன? ஸோ அதுகளை தான் நாங்கள் ancient ruins என்று சொல்லுவோம். ஸோ என்ன சொல்றது, அனுராதபுரம் அந்த அந்த காலத்துல இருந்த அந்த அரசர்களோட மாளிகை சம்திங் அந்த இடிஞ்சது, and some of the statues, sculpture, something, those things பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். I like to visit. Mostly I prefer Anuradhapura because it was very amazing place that I visited. So next I visit to an exhibition. So I went to an exhibition last Thursday. It was at Tamil Madhya Mahavidyalaya. It was held for 3 days. On the first day, it was opened by zonal director. There were many interesting things to see. I bought some clothes and foods at cheap price. So last Thursday ஒரு exhibition போனது. 3 days அது வந்து held நடத்தப்பட்டுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஜோனல் டிரெக்டரால வந்து திறந்து வைக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ நாங்கள் கடக்க விஷயம் பார்த்தோம். அங்க நான் clothes and food இதெல்லாம் மலிவான விலையில வாங்கினேன். ஓகே, யூ கேன் மென்ஷன் த. And about Thompson's holiday. Thompson's means it's a person, okay, or a girl. So அவட ஹாலிடே பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ உங்களோட ஹாலிடே பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும், இன்னொருத்தவங்களோட ஹாலிடே பத்தி சொல்ல தெரியணும் உங்களுக்கு. ஓகே, லாஸ்ட் செப்டம்பர் Thompson's went to Bali. She went by plane and stayed in a big hotel. So Thompson எங்க போனா பல்லிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிருக்கா செப்டம்பர் மாதம். அவ வந்து ஒரு பிளேன்ல தான் போனா. ஒரு போய் அங்க போய் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து ஸ்டே பண்ணினவா. இட் வாஸ் வெரி ஹாட். அங்க எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தது. So she swam every day. Swamனா என்ன? What is swam? Swim. Past tense of swim என்ன? Swim of past tense என்ன? Yeah, swam. நீந்தினாள். In the evening, she went to different restaurants. The food was very good. So our evening time, kanaka restaurants, different types of restaurants. So adella nalla irundhudu. She met some nice people and every night she danced with them at the disco. So anga nalla people வந்து meet பண்ணி அவ அந்த டிஸ்கோஸ்ல எல்லாம் வந்து நான் டான்ஸ் ஆடினேன். She was happy because she wasn't alone. So அவ வந்து சந்தோஷமா இருந்தா because அவ தனியா இல்லை. Okay. So next நாங்க போனதை பத்தி கதைப்போம். ஓகே, லாஸ்ட் சாட்டர்டே மை ஃபாதர் டுக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மீ டு தி சர்க்கஸ். சர்க்கஸ் போயிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். பார்த்திருக்கீங்க? எங்க போயிருக்கீங்க? குருநாகல் நடந்தது. குருநாகல். ஓகே, என்ன சர்க்கஸ் பாத்தீங்க? என்ன மாதிரி? what the kind of circus? That is magic shows. Okay, what about others? Circus போனது இல்லையா? இல்ல மேடம். இல்ல. நுவரெலியால எல்லாம் சீசன் டைம்லாம் போனா போயிருக்கீங்களா? நுவரெலியா சீசன் இல்ல. சோ நுவரெலியா நாங்க சீசன் டைம்லாம் போனா அங்க சர்க்கஸ்லாம் இருக்கும். பைக் சம்திங் ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலா செய்வாங்க. Alright. So we saw a lot of things. My father bought us some popcorn and oranges. So அப்பா எங்களை அங்க கூட்டிட்டு போனவர் எங்க சர்க்கஸ்க்கு. நாங்க கணக்கு விஷயங்கள் பார்த்தோம். அண்ட் அப்பா எங்களுக்கு பாப்கார்ன் அப்புறம் ஆரஞ்சஸ் வேண்டி வந்தவர். We ate the popcorn and drank the juice. So நான் பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு வந்து பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு ஜூஸ் குடிச்சோம்.
We laughed at the funny clowns. Funny clowns and the jokers தெரியும் தானே? Funny clowns தெரியும் தானே? Yes, ma'am. Funny clowns பார்த்திருப்போம் என்ன? So வேடிக்கையான கோமாளிகள் என்று சொல்லுவோம் என்ன? So அவங்கள பார்த்து சிரிச்சோம். There were a lion tamer. Lion tamerனா என்ன? அதாவது நாங்க அந்த லயனை அடக்குபவர் இருப்பாரு தானே, அவர்கிட்ட பேர் தான் லயன் டேமர். எல்லாரோடையும் அடக்க முடியாது என்ன, அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயினர் ஒரு இருப்பாரு. சோ அவரை தான் நாங்க லயன் டேமர் என்று சொல்லுவோம். ஓகே, தென் த லயன் ட்ரிக்ஸ் என்ன பார்த்தோம்னா லயன் ட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம். சோ அது என்ன செஞ்சதுன்னா தே ஜம்ப் த்ரூ ஹூப்ஸ். ஹூப்ஸ் என்று அந்த வளையங்கள், அந்த சிங்கம் அந்த வளையத்தினூடாக பாஞ்சு பாஞ்சு போனது. A girl rode an elephant around the ring. Rode and என்ன? மிதிக்கிறது. No, ரைடுக்கு பாஸ் தான் ரோட். So ride and சவாரி செய்யறது என்ன? So rode. அங்க past tense யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Rode an elephant around the ring. So அந்த ரிங்ல elephant மேல ஏறி சவாரி செய்யலாம். We all had a wonderful time. So எங்களுக்கு நல்ல ஒரு டைம் வந்து கிடைச்சது. And next, how I spent my vacation. Okay, during my second term vacation, I did a lot of things because it was very long and I had enough time to enjoy. So நாங்க நடந்தா என்ன செய்வோம்? நமக்கு வெக்கேஷன் கிடைச்சா நாங்க என்ன செய்வோம்? நல்லா ட்ரிப் போவோம். எல்லாத்தையும் எந்த நாளும் நல்லா சாப்பிட்டு போன் நோண்டிட்டு அப்பாடி அப்படின்னு சொல்லி தூங்குவோம். டிவி பாக்குறது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இதே தான் வேலையா இருக்கும் ஹாலிடேஸ் கிடைச்சா. ஓகே, சோ இங்க பாருங்க இவா என்ன செய்யறாண்டு. ஓகே, during my second term vacation, சோ பல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கா. அது ஒரு லாங் வெக்கேஷனால அவளுக்கு போதுமான அளவு டைம் என்ஜாய் பண்ண கிடைச்சது. I cleaned my bedroom and the study room on the first day of my vacation. So முதல் நாள் என்ன செஞ்சிருக்கா? ஸ்டடி ரூம் கிளீன் பண்ணி என்ன பெட்ரூமையும் கிளீன் பண்ணிருக்கா. நாங்க அப்படியா இருக்கிறதெல்லாம் அப்பதான் இழுத்தே போடுவோம். And prepared a timetable to manage my time. So timetable ஒன்று போட்டிருக்கா. இதுக்கு அவனோட வெக்கேஷனை சரியா கொண்டு போறதுக்கு. I helped my mother to cook most of the days. She helped her mother. Also, I arranged and cleaned out our home and garden with my father, mother, and brother. So, அது மட்டும் இல்லாம அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அப்பா, தம்பி, அம்மா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து கார்டனையும் கிளீன் பண்ணிருக்கவா. We did the most enjoyable thing in the middle of the vacation. So, அந்த வெக்கேஷன் நடுப்பகுதியில வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி இருக்காங்க. We went to our grandfather's house in Vennapur. அதுக்கு பிறகு அவங்க grandfather வீட்டுக்கு வந்து Vennapur அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிருக்காங்க. We did a lot of enjoyable things there. So நாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். I flew kites on the beach with my grandfather. My grandmother prepared delicious curries for us. I felt very sad on the last day of my vacation, but I will never forget the sweet memories and the sweet experiences I got from this vacation. So அங்க போயிட்டு பட்டம் விட்டதா இருக்கட்டும், தாப்பா அம்மம்மா வந்து நிறைய நல்ல டிலிஷியஸான சாப்பாடு கரீஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்ததா இருக்கட்டும். ஆனா கடைசி நாள் நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். ஏன்னா என்னால அந்த ஸ்வீட் மெமரிஸ் வந்து மறக்க இயலாது மற்றும் அது எனக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது. Okay, so அதான் சொல்லியிருக்கு. So these are the topics you are going to speak. Okay ma'am, சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு குரூப்ல அப்லோட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு குரூப்ல போட்டிருக்கு தானே இது? Did you see that? Yes, miss. Yeah, you have seen. All right, 105. Yes, பாருங்க அந்த முதலுக்கு சார் போட்டிருக்காரு பாருங்க, which period of life. Okay, and next பார்ப்போம் cohesions and simple. Okay, ஓகே, இதை நாங்க பார்ப்போம். என்ன இது நல்லா இருக்கும். சோ சின்ன கன்வர்சேஷன் மாதிரி தான்.
Okay, here is the conversation. 1, 2, 3, 4. Okay. No, yes, only 3. 3, and there are some questions here. There are so many questions here. Okay. So now what we are going to do is, let me do a conversation. Okay. So இதை வந்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா, இந்த பேசும்போது ஒரு டோன் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, லாங்குவேஜ் டோன். ஒரு கொஷின் ரெண்டா கொஷின் மாதிரி கேட்கறது, ஒரு ஆன்சர் ரெண்டா ஆன்சர், ஒரு ஆச்சரியமா கேட்கறது அந்த ஒரு கொஷினா இருந்தா. சோ நாங்க படுத்திருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்டு நாங்க செய்ய போறோம். சோ கன்வர்சேஷன் 1. ஓகே, சொல்லுங்க, யார் வர போறா? ஓகே, வித் த பர்சன். ஜஸ்ட் என்னோட ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாப்போம். Mammy. All right. Okay, start. What did you do yesterday? Nothing much. I just stayed at home and cleaned the house. How boring. Yeah, it was. And you? What did you do? I drove to mountains and went hiking. That sounds fun. It was. I had a great time. Okay, good. Thank you. And next. Okay. So இப்ப ரெண்டு பேரா இந்த கன்வர்சேஷன் செய்ய போறீங்க. ஓகே, பாப்போம். இதுல பாருங்க. ஓகே, இத சும்மா ரீட் பண்ணி காட்டிடுறேன். அதுக்கு பிறகு நீங்க செய்யுங்க. ஓகே. சோ இப்ப செஞ்சவ யாரு? வைஷ்ணவியா? இல்ல, மதுஷனி. Madhushini. Okay, Madhushini. Okay. Did you do anything this weekend? Madhu? Oh, Miss, yes. Yes. I did. I took a train to the city and met my friend. Oh, yeah. What did you do? We had lunch and did some shopping. Did you buy anything? No, I didn't. I just went to window shopping. I am trying to save Money. money. Okay, next conversation 3. How your was day? your Okay. okay, ma'am. Okay, read. Okay, read பண்ணு. How was your day? Terrible. I was so busy. Oh, that's too bad. Yeah, we were so busy at lunch. One person called in sick, so we short staffed. That's not good. How did you manage? They came in and helped us. Did you talk to Bob? He said he was sorry. What did he say? He said he didn't mean to get mad at you. Well, he did. He made me cry. I know, but he is really sorry about it. All right, thank you. Thank you, Madhu. All right. So, in the conversation, ரெண்டு பேரா செய்ய போறீங்க. ஓகேவா? முதல் ரெண்டு பேர் யாரு செய்ய போறீங்க? First conversation 1. Just going to read it. Just you are going to read. What did you do yesterday? Okay, yaru? Nothing much. I just stayed home and cleaned the house. How boring. Yeah, it was. And you? What did you do? I drove to the mountains and went hiking. That sounds fun. It was. I had a great time. Okay, great. Thank you. Did you do anything this weekend? I did. I took the train to the city and met my
friend. Oh yeah, what did you do? We had lunch and did some shopping. Did you buy anything? No, I didn't. I just went window shopping. I'm trying to save Money. money. Sorry. Me too. இதுல நீங்க that sounds fun அப்படின்னா என்ன? That sounds fun. அந்த வார்த்தை ஒரு வந்து சந்தோஷமானது அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் என்ன சோ ஒரு விஷயத்தை நீங்க என்ஜாய் பண்ண போது டு சீம் டு பி சம்திங் தட் யூ வுட் என்ஜாய் என்ன So, நீங்க என்ஜாய் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போது not only for everything you can use this phrase that sounds fun ஓகேவா நீங்க என்ஜாய் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்கன்னா ஓகே நீங்க அதை விரும்பி செய்றீங்கன்னா ஓகே that sounds fun it means நான் நல்லா இருக்கு நான் என்ஜாய் பண்றேன் ப்ளசண்டா இருக்கு ரிலாக்ஸா இருக்கு இத சொல்றதுக்கு நீங்க that sounds fun வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே சோ வேற ரெண்டு பேர் வாங்க any others Yes, Miss. How okay was your day? Terrible. I was so busy. Oh, that's too bad. Yeah, we were so busy at lunch. One person called in sick, so we were short staff. That's not good. How did you manage? The game in and helped us. okay next Did you talk to Bob? I did. He said he was sorry. What did he say? He said he didn't mean to get mad at you. Well, he did. He made me cry. I know, but he is really sorry about it. okay thank you so much Thank you. great okay. So here are some questions you are going to explain okay where did you go for your last vacation what did you learn at school yesterday what was your first memory who was your first friend what did you eat for breakfast what was the last thing you watched what was the last sport you played so இங்கே கணக்கு questions இருக்கு so நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இந்த டிஸ்கஷன் கொஸ்டினை வச்சு நான் உங்களை பிரேக் அவுட் ரூம்ல விட போறேன் ஓகே சோ இங்க பாருங்க இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸோட ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் இதுக்கும் இருக்கு and இந்த டிஸ்கஷன்ல போடுவோம் ஓகே you are going to speak okay and let me start okay let me start only one leg okay so today I'm going to so present speeches முடிச்சிட்டீங்களா did you finish have you finished others okay madhushani முடிச்சிட்டீங்களா present No, tense madam. No. okay sahran No, ma'am. But, no gajana yes or no No, ma'am. no aslin nilanka No, ma'am. no lakshana No, ma'am. no sagitya present tense speeches sagitya No, ma'am. no vaishnavi
Yes, miss. Already I have finished. Yes, Vaishnavi have finished. I know. Okay. Sudarshan? No. No. Hanuja? No, ma'am. No. Next, Shatishka? No, ma'am. No. Daisy? No, miss. Sangeeta? No, ma'am. ஸோ ஒரு ஆளை தவிர மிச்ச எல்லாருமே முடிக்க இல்லை. எல்லாத்துக்கும் என்ன சொன்ன நேரமே ஒரு ஆள் ஓடுறாங்க. யார் ஓடினது கண்டுபிடிப்போம். ஐ திங்க் சகித்யா இருக்கா? சாரி, சகித்யா இருக்கா? யார் ஓடினா இப்ப? ஐயோ, இனி நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வாரா. சோ பாப்போமா, ஸ்பீச்சஸ் பாப்போமா? Present tense and only 1 lakh first இப்ப finish பண்ணுவோம். only 1 lakh முடிய உங்களோட present tense speeches பாப்போம். and next clasesல டைம் இருந்தா இந்த கிளாஸ்லயே நான் past பாக்குறேன். இல்லன்னா next clasesல past tense இன்னைக்கு டீச் பண்ண past tense next clasesல பாப்போம். let me start. okay, only 1 lakh story. யாரு சொல்ல போறீங்களோ உங்களோட நேம் first full name, it means sorry, உங்களோட இனிஷியலோட நேம் chat boxல போடுங்க. zoom chat boxல போட்டுட்டு you can start. Okay, Madhushani, you can start now. Yes, miss. One day a man killed a crane and gave it to his servant. The servant roasted it and ate one of his legs. Then he put it on a plate on the dinner table. The master came and sat down at the dinner table. He turned the bird upside down and asked, "Where is the other leg?" The servant replied, "It has only one leg, sir." Next day morning, the master and the servant went to the river bank. A crane stood on the leg there in the water. Master clapped his hands, and their bird lowered its other leg and fell away. The master turned to his servant and said, "Look at the crane. It has two legs." The servant replied, "That is true, sir, but you did not clap your hand yesterday. So the crane didn't lower its other leg on the plate." Okay, Madhushani, thank you. Okay, next, Vaishnavi. Yes, miss. Only one leg. One day, a man killed a crane and gave it to his servant. The servant roasted it and ate one of its legs. Then he put it on a plate on the dinner table. The master came and sat down at the dinner table. He turned the bird upside down and asked, "Where is the other leg?" The servant replied, "It has only one leg, sir." Next morning, the master and the servant went to the river bank. A crane stood on one leg there in the water. Master clapped his hands and the bird lowered its other leg and flew away. The master turned to his servant and said, "Look at that crane. It has two legs." The servant replied, "That is true, sir, but you did not clap your hands yesterday. So the crane didn't lower its other leg on the plate." Thank you.
Okay, Sangeeta, next you can start now. Okay, miss. Only one leg. One day a man killed a crane and gave it to his servant. The servant roasted it and ate one of its legs. Then he put it on a plate on the dinner table. The master came and sat down at the dinner table. He turned the bird upside down and asked, "Where is the other leg?" The servant replied, "It has only one leg, sir." Next morning, the master and the servant went, went to the river bank. A crane stood on one leg. There in the water, master clapped his hand and the bird lowered its other leg and flew away. The master turned to his servant and said, "Look at the crane. It has two legs." The servant replied, "That is true, sir, but you did not clap your hands yesterday, so the crane did not lower its other leg on the plate." Thank you. Nilanka. Only one leg. One day, a man killed a crane and gave it to his servant. The servant roasted it and ate one of its legs. Then he put it on plate on the dinner table. The master came and sat down at the dinner table. He turned the bird upside down and asked, "Where is the other leg?" The servant replied, "It has only one leg." Only one leg, sir. Next morning, the master and the servant went to the river bank. A crane stood on one leg, there is in the water. Master clapped his hands, and the bird lowered its other leg and flew away. The master turned to his servant and said, "Look at the crane. It has two legs." The servant replied, "That is true, sir, but you did not clap your hands yesterday. So the crane didn't lower didn't lower its other legs on the plate." So, in a way,